Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk belajar subjek Computer Programming. Hari ini saya akan kongsikan pada kamu semua iaitu slide bagi bab 2. Bab 2 ni saya akan divide kepada 3 lah. Saya akan divide kepada 3. Bab 2 ni. Bab 2 ni kita akan ada part 1, part 2 and part 3. So minggu ni kita belajar part 1 only. Tajuk besar dia adalah Structure of C Language. Macam ni saya kata tadi. Hari ni kita akan belajar Introduction to C Programming Language. Dalam ni awak semua akan diberitahu what is type of programming language, and then the second topic is basic of programming language. Here dalam basic of programming language ni, apa yang kita akan belajar daripada dalam basic of programming language ni ialah apa yang basic structure of C program, lepas tu apakah dia variable, constant and identifier, and then what of the data type. Ni 1 dan 2 ni kita akan cover untuk hari ini. Next week kita akan cover operation and operators, and another week is input and output. Kita tengok dulu one by one. First is the type of programming language. There are 3 type of programming language. First is machine language, second is assembly language, and the third one is high level language. What is the meaning of the machine language, assembly language and high level language? Semua tu awak kena tahu juga apa define dia. Kita tengok. Machine language, string of numbers giving machine specific instruction. Dia menunjukkan numbers. Ini senang kata kita tak faham lah bahasa ni, bahasa nombor-nombor ni. Komputer je, programming je yang boleh faham. 00 ni ada memberi maksud tau. Yang kedua ialah assembly language. What is assembly language? English like abbreviation representing elementary computer operation. Dia translated via assembler. Contoh, kalau kita kata kita tak load bagi komputer maksud dia base pay. Add tu overpay, store tu gross pay. Tu bahasa Inggeris, tapi dia ada maksud-maksud tertentu bagi perkataan-perkataan tertentu. Kalau high level language pula ialah code that similar to everyday English, use mathematically notation translated via compiler. For example, dia macam ada dalam bahasa Inggeris, tapi in the same way dia ada matematik kat situ. Macam gross pay tu apa? Gross pay equal to base pay plus overtime pay. Dia ada macam mana boleh dapat gross pay? Base pay tambah overtime pay. Macam mana nak dapat overtime pay? Gross pay tolak base pay. Dia ada matematik dia, equation dia yang tertentu. Sekarang kita masuk the second one, the basic structure of C program. The C programming language is a popular and widely used for creating computer programs. What are the benefits from the learning of C? First, we can read and write code for a large number of platforms, and the second one is the jump to the object-oriented C++ language become more easier. C, this one, what the meaning of C program? C is called a compiled language. That means once you write your C program, you must run it through a C compiler. The C program is the human readable form, while the executable that comes out of the compiler is the machine readable. What this means is that to write and run a C program, you must have access to a C compiler. Maksudnya, sekarang kita belajar C program ni, kita kena tulis coding tu maksudnya dalam C language lah. C language yang membuatkan compiler faham apa yang kita bagi arahan dekat situ.
dekat komputer tu lah maksudnya. Tapi untuk runkan dia, mestilah menggunakan software yang boleh mengakses kepada C compiler. Okey. Ni contoh dia, maksudnya ni kita punya coding untuk kita nak print. Ini yang kalau ini secara ringkas lah printf ni print hello. Maksudnya kita tulis coding untuk pamerkan perkataan hello di hujung bila kita type dan kita run program tu, dia akan paparkan hello. So kita type and then dia akan pergi ke compiler ni, this one. Compiler ni yang dalam otak komputer tu, dalam software tu. So dia akan read. Dia read tapi dalam bentuk macam ni. Nombor-nombor 100 ni. Kita tulis dalam bentuk English ni, dia akan faham dalam bentuk numbering ni. Okay. A C program contain this following basic structure. Okay. Penting Apakah yang terkandung dalam the basic structure of the C program? First is command. Command. Okay, ni contohnya dekat sini, yang bawah ni. Okay, nombor 1 saya kata command kan. Okay, yang ni dia ada palang star. This is a basic structure C program. Star palang. Okay, yang kedua mestilah the hashtag include directive. Ni this one. Ni memang awak kena tulis hashtag include simbol ni studio.hash tutup balik ni. Ni mesti ada. Okay, lepas tu nombor 3 the main function. Okay, lepas tu dia kena ada variable and data types. This one is variable and data type. Maksudnya variable yang kita gunakan dalam coding tersebut, dan data type-nya kita kena pasti variable tu apa, data type tu apa, and then C statement. This one is C statement. Apa dia statement dia? Maksudnya macam equation ke, semua kita tulis kat sini, ataupun constant ke, contohnya nilai pi kan 3.142, nilai yang constant, yang untuk kita benda-benda yang kita gunakan untuk hasilkan hasil yang di hujung ni. Okay. Dan nombor 6 is function body. This one, simbol ni. Simbol ni penting nampak macam remeh je, tapi kalau awak tak tulis, awak tak type, dia tak boleh run. Dia akan jadi error. Okay. First tadi saya kata command. Command tu apa? To document program and improve readability. Okay. Optional. Okay, command ni optional. Tak tulis pun kita still boleh run. And non-executable statement. Okay. That means dia tak wajib lah. Dia hanya sunat je. Buat tak dapat, tak buat tak dapat apa-apa. Okay, simbol palang star and star palang ataupun dua palang indicate the beginning and the end of the command block. Maksudnya macam ni. Kalau kita tulis macam palang star, lepas tu kita tulis kenyataannya, akhir dia mesti tutup macam ni. Star palang. Tapi kalau awal ni kita buat palang 2 kali, hujung tak payah palang. So, daripada kita membandingkan kepala, tak payah tulis pun tak apa. Okay. Yang kedua is the hashtag include directive. Line beginning with a pound sign means hashtag directive for the preprocessor. The preprocessor is a utility program that performs various modifications to the source program. A header file contains the source code that allow the execution of the program. Standard input or output header file place the directive in the source code. The studio.hash header file enable the program to perform basic input and output operation. Allow the program to accept input from the keyboard and display output on the screen. Okay, contoh ni. Kita tulis hashtag include, pasal simbol ni studio.hash. Okay. Dalam yang simbol tu, yang studio.hash ni, kita panggil header file. Header file, nama header file dia dekat sini. Okay. Line that start with the hashtag sign are preprocessor.
directive. Okey, kalau saya tanya apakah dia hashtag science ni, awak boleh jawab dia sebagai preprocessor directive. Okey, ni simbol apa, lebih kurang atau lebih besar ni, the angle bracket pair indicate that the specified library file is the standard library directory untuk file tersebut. Ni kat sini. Okey. Yang ketiga is the main function. The main function is the point by where all the C programs start their execution. The instruction contained within this function definition will always be the first one to be executed in any program. The word main is followed in the code by a pair of parentheses. Okey, dia kena ada simbol ni. Apa nama tu? Tutup kurungan, bracket ni. Buka kurungan ni. These parentheses may enclose a list of parameters within them. Right after this parenthesis, we can find the body of the main function enclosed in braces. Ni yang saya kata tadi. Left braces. Okay. Lepas tu at the end is right braces. What is contained within these braces is what the function does when it execute. Okay. Macam tu tadi, bila awak dah tulis main, kurungan tu, lepas tu kan akan type left braces, lepas tu and then, lepas tu ada body dia kan. Body tu lah yang kita ada letak variable, kita ada letak data type. Lepas tu kita nak print F dia apa, nak output dia keluarkan apa, and then last kali kita akan tulis right braces. Antara left braces dengan right braces ni lah body dia. Okay, basic structure of C program. Okay, contoh format dia. Okay, dia tadi kan macam tadi. Data type function name parameters. Okay, left braces. Lepas tu ada variable dia, si statement dia. Okay, dah habis. Lepas tu right braces. Okay, this one we call as body. Yang kat tengah-tengah ni variable si statement ni body. Okay, sekarang kita masuk apa itu variable, constant and identifier. Okay, first, what is the character set? Character set are the set of alphabets, letters, and some special characters that are valid in C language. Alphabet maksudnya huruf. Ada huruf besar, ada huruf kecil. Digits, that means numbers. 0, 1, 2, 3 and so on. Special characters, koma, tanda kurungan, tutup kurungan, tanda seru and so on. White space character, which mean the blank space. New line, horizontal tab, carriage, return and form fit. The keyword, remember the meaning of character set. Apa yang terkandung dalam character set tu? Apa itu keywords? Itu semua awak kena tahu nanti mana tahu dalam test satu ada tanya. Okay, keyword. Keyword tu apa? Keyword are the reserved word that used in programming. Each keyword has fixed meaning and that cannot be changed by user. Okay, contoh in money. Okay, in ni mean integer, int ni. In is the keyword that indicate money. Money. Integer means number, right? So money sesuai dijadikan sebagai the type of integer. All reserved word appear in lowercase. Semua mestilah ditulis dalam huruf kecil. Keyword mesti tulis dalam huruf kecil walaupun dia di awal. Maksudnya I tu besar tak ada. I memang kecil, lepas tu money. Okay. As C is a case sensitive language, all keyword must be written in lowercase. Macam saya kata tadi, keyword mesti tulis dalam semuanya huruf kecil. Here is a list of all keyword allowed in ANSI C. Okay, ni contoh-contoh keyword yang ada. Auto, breed, case, char, dia sebenarnya dia ada certain perkataan ni dia dipendek-pendekkan lah. Awak boleh search nanti dekat Google tentang subjek ni lah. Untuk keyword-keyword ni apa makna dia. Kalau INT ni apa, COST ni apa, float ni apa. Okay. Okay. Sekarang kita masuk apa itu C identifier. Identifier refers to name given to entities such as variable, function,
structure, and so on. The first letter of an identifier should be either a letter or underscore. You cannot use keyword like. Okay, kena ni saya dah tersalah baca ni. Sekejap. Sorry. Okay, C identifier ni ialah identifier refer to the name given to entities such as variable, function and structure. Identifier must be unique. They are created to give a unique name to an entity to identify it during the execution of the program. For example, contohnya int money. Int tadi apa? Keyword, right? So money is identifier. Okay, contoh yang kedua double. Double is keyword. Account balance ni identifier. Identifier tu dia mestilah relate juga dengan keyword. Maksudnya macam okay, supaya kalau kita tulis in tu dia merefer kepada apa. Tapi benda tu mestilah relate. Macam kalau in tu kan integer, nombor. Takkan nombor refer kepada the color, shirt color, warna baju, tak sesuai. So dia mesti benda yang melibatkan nombor. Macam okay, ni is money, duit kan dah bentuk numbers. Dia mesti synchronize jugalah. Tapi identifier tak boleh menggunakan perkataan sama dengan keyword. Macam ni. Also remember, identifier name must be different from the keyword. You can use in as an identifier because in is a keyword. Okay. Contoh juga boleh juga in apa? Marks. Okay, integer, markah. Kan sesuai. Okay. Rules for naming the identifier. Peraturan untuk kita menamakan identifier. Identifier tu kita sendiri boleh create. Okay. A valid identifier can have mestilah ada huruf. Sama ada huruf kecil atau huruf besar, nombor dan underscore. The first letter of identifier should be either a letter or underscore. You cannot use keyword like int as a identifier. Macam saya kata tadi, kalau keyword dia in, tak bolehlah identifier dia pun in juga. There is no rule on how long an identifier can be. However, you may run into problem in some compiler if identifier is longer than 31 character. Maksudnya lebih daripada 31 huruf lah. So kalau boleh nama identifier tu jangan panjang-panjang sangat lah. Singkat-singkat tapi senang untuk difahami. Okay. You can choose any name as an identifier if you follow the above rule. However, give meaningful name to identifier that make sense. Mestilah yang make sense lah. Janganlah yang lain bersangat. Kalau integer pasal waktu tulis contoh apa, integer awak tulis untuk int, keywordnya in, tapi awak tulis time. Dia kan macam jauh sangat kan. Okay, yang kedua, variable. Variable in programming is a container, which is the variable tu tempat kita storage area, which mean the variable is hold the data. To indicate the storage area, each variable should be given a unique name. Itu identifier. Variable name are just the symbolic representation of a memory location. Contohnya, okay, in keywords. Player score identifier equal to 95. So, player score is a variable of integer type. Maksudnya kalau macam ni awak nampak, maksudnya dia ialah variable. Dia memberi maksud okay, play score dia 95. Dia ada data dia. Macam in contoh in weight equal to 40. Berat 40. Okay. Here the variable is assigned an integer value 95. This 95 is the variable for the play score. The value of variable can be changed, hence the name variable. Begitu juga nama variable. Nilai variable ni boleh berubah berserta juga dengan nama variable tu. Contoh macam awak nak buat coding untuk kira isi padu.
is badu kan. So panjang darab lebar darab tinggi. So the height, integer height equal to what? Integer width equal to what? Okay, variable declaration. Variable need to be declared before using. Maksudnya kita perlu declare kan. Maksudnya kita perlu nyatakan dekat coding tu variable dia. To declare, need to identify the name, identifier and type to represent a value. Contoh, data type variable name. Contohnya macam ni. Integer number 1, number 2. Integer number 3 equal to 4. Kita bagi tahu maklumat maksudnya. Okey. Itulah maksudnya kita variable declaration dia. Okey. Data type. Tadi saya ada kan char. Char tu apa maksud char dia? Character. Character mean macam huruf A, J, 1, B, ringgit. Okey, data type int tu apa? Definition int, integer. Integer means number. No point. Number mean number bulat. Bukan number perpuluhan. Float. What is float? Float, definition float is point number. Nombor-nombor perpuluhan. Negatif 0.65, 1.05. What means double? Double is point number with the greater precision. Dia banyak 4 ke 6 ke. Kalau yang point number ni just 2 tempat perpuluhan. Okay, macam ni. Ni lagi yang banyak jenis lah. Okay, char, character semua integer. Okay, ni awak boleh tengok. Char ni apa maksud dia. Ada macam-macam lagi lah. Ada float, ada double, long double, white character. Okay, constant. Constant adalah fixed value yang tidak akan berubah sepanjang execution of the program. Constant type is mean integer constant, floating point constant, character constant or string constant. If you want to define a variable whose value cannot be changed, you can use the const keyword. This will create a constant. For example macam tadi saya kata, okay, dalam matematik lah selalunya akan guna nilai pi equal to 3.14 kan. So kita nyatakan kat sini constant double pi equal to 3.14. Notice we have added keyword constant. Here pi is a symbolic constant. Its value cannot be changed. Maksudnya bila programming tu nak run, dia dah guna daratan ni. Maksudnya setiap kali dia akan kira, dia guna pi tu equal to 3.14. Okey, sekarang nanti lepas ni awak boleh pergi download software yang kita akan guna untuk buat latihan exercise nanti, iaitu program Dev C++. Free je, awak tu jadi kat Google, tulis DEV C++. Simbol dia macam ni. Kalau nak confirm, nanti awak tekan download. Sekejap je rasanya kalau internet okey lah. Okey, buat masa ni itu saja. Okey. Sekian, terima kasih. Apa lagi?